ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. You will all agree that karma marga concepts ellaam purinjidutuna the bhakti marga concepts are much easier to understand. Just think it over. And before we move further, let me remind you to like, share and subscribe at the end of every session. Thank you. Let's move further. We are now in chapter 8, Akshara Brahma Yoga, the imperishable Brahman. Lord Krishna had said, whatever is the final thought one has before death, his Atma, after leaving his body, goes to that point where the thought was focused on. And he further says that a person who thinks of God during his last breath, he reaches the God. It's an obvious corollary. But then there is a subtle point in this. Such a thought of thinking of God at the time of death alone, it's not possible because it cannot come on impulse. Therefore, Lord Krishna says one has to imbibe it as a habit during the lifetime. There lies the secret. And Lord Krishna also said that desire and aversion, அந்த விருப்பு வெறுப்பு, அது ரெண்டு தான் வாழ்க்கையில் வர மோகம், மயக்கம், delusion எல்லாத்துக்கும் காரணம். So Lord Krishna had clearly spelled out the need for thoughts எல்லாம் பியூரா வச்சுக்கிறதுக்காக. நம்ம இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்றோம் சாப்டர் 8ல அக்ஷர பிரம்ம யோகா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ஸ்லோகாஸ் 8.15, 16 and 28. இந்த சாப்டர்ல 28 ஸ்லோகா இருக்குது. So today we'll be completing this chapter 8. And the gap of 17th shloka to 27th shloka, the gist of it I'll be giving now during the session today. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. போன ஸ்லோகத்துல Lord Krishna had said the yogi without any other thought, our mind வந்து full occupied only on the superpower. For him, when the end comes, naturally the thoughts are on the Lord, and therefore when the soul leaves the body, directly it goes to the superpower, bypassing all of the paths in between. சரி, அப்படி போயிடுச்சுன்னா என்ன பெனிஃபிட் வருது? அதனால அதை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. ஸ்லோகா 8.15, மாம் உபேத்திய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் ந ஆப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. இதுல பரமாம் சம்சித்திம் கதாஹ, அந்த மாதிரி totally enlightened people, மாமுபேத்திய என்னையே அடைஞ்சிட்டு, that is Lord Krishna says such enlightened people, when they die, the soul reaches the Lord directly. அப்படி வந்துருத்துன்னா what is the benefit? துக்காலயம் அசாஸ்வதம் புனர்ஜன்ம ந ஆப்னுவந்தி.
துக்காலயம்னா அந்த துன்பத்தை தருது, full of misery. Ashashvatam, uncertain. What is it that brings, or it is fully mixed with misery and which is uncertain? Lord Krishna says punarjanma, the rebirth, birth onto this universe, that is the one which is filled with misery and uncertain. அந்த மாதிரி புனர்ஜன்மம் ந ஆப்னுவந்தி, அவங்களுக்கு வந்து it does not happen. So the Lord says, யார் வந்து அவங்க மனசை fully focused while alive keeps on the Lord and thinks the thoughts are focused only on the Lord, அவங்களுக்கு மரணம் வரும்போது when they die, the soul goes directly to the Lord because the Lord becomes accessible for them. அங்க போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வர பெரிய பெனிஃபிட், அவங்களுக்கு வந்து இந்த மிசரி வர அன்சர்டனா இருக்கிற rebirth வராது. That is, they get a liberation from rebirth, from samsara. அதே தான் வந்து மோக்ஷம் சொல்றது, the freedom from cycle of rebirths. That is the ultimate one can hope for. So the Lord says, this is what is the ultimate benefit. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். Having reached me, the wise men do not get another birth, which is the abode of misery and is finite. So in the rebirth வந்ததுன்னா நம்ம லைஃப் சைக்கிள் நமக்கு தெரியும், it is mixed with a lot of misery, unavoidable, and it is finite. We all come with a shelf life. The question is never if I will go. The question is only when will I go. We do not know that. So it's a finite life, and he says they have reached the ultimate success. Who? The people who have reached the Lord, those noble people. They do not get another birth. தமிழ்ல என்னை அடைந்து பரம சித்தி பெற்ற மகாத்மாக்கள் மறுபடி நிலையற்றதும் துன்பத்தின் ஆலயமும் ஆகிய மறுபிறப்பை அடைய மாட்டார். அந்த மறுபிறப்பு இல்லாம இருக்கிறது தான் மோக்ஷம். அதே தான் everybody chases. The happiness and rebirth இல்லாம இருக்கிறது. Happiness வந்து elusive and மோக்ஷம் வந்து difficult but not impossible. அதுக்கு மார்க்கம் வந்து பக்தி மார்க்கம் 100%, not halfway through. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ब्रह्मभुवनाल्लोकाः ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते. போன ஸ்லோகத்துல Lord Krishna said, anybody who thinks of Lord at the time of one's death, his soul reaches the Lord directly and never to come back, no rebirth. Okay, but ஒருத்தன் வந்து வாழ்க்கையில எல்லாம் நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கான், one has been doing good deeds in his life, and he doesn't think of the Lord at the time of death. What happens to him? Is that just a go no go situation, or where does that soul lead to? And are there other places also one can go? And the நல்ல காரியம் பண்ணதை வச்சுட்டு அந்த கர்மா based degrees of variation, are there places where one goes to, one can go to? அதுக்கு தான் பதில் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது. ஸ்லோகா 8.16 பிரம்ம புவனாத் லோகாஹ புனராவர்த்தினஹ அர்ஜுன மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. Here Lord Krishna
addresses Arjuna by name as Arjuna and also as Kaunteya, son of Kunti. We have seen this earlier. So he says, O Arjuna, A Brahma Bhuvanat, and the Brahma Logam Varikyum, Lokaha, Irkra Ulagathilala, போயிட்டு புனராவர்த்தினஹா அவங்களுக்கு வந்து மறுபிறப்பு உண்டு அப்படின்னா பிரம்மலோகம் வரைக்கும்னா up to Brahmaloka, what are the other things? See, in the Hindu philosophy, in the Hindu belief, there are supposed to be 7 worlds above, the good ones, and the 7 worlds below, the bad ones, including earth. The 7 above, they vary in the degrees of goodness. As one does more punya karmas, after death the Atma goes to any world in the upper level as per the good deed, and lower level as per the bad deeds one has done. Adula highest place is supposed to be the Brahmaloka, where the creator God Brahma resides. Appo Lord Krishna says, A Brahma Bhuvanat Lokaha, and the Brahmaloka varikku irukra any world punaravartinaha, they will give a rebirth. Adala marupirappu tharakudiyadu. Ana thu, ஆனால் mamupetiya, என்னை அடைஞ்சவங்க, that is Lord Krishna said, one who reaches him, that is by remembering him in the end. One cannot just remember him only at the end. Adnala throughout the life, one who has been remembering him, that is total devotion. So that person, that Atma, reaches the Lord directly. So mamupetiya, என்னை அடைஞ்சு Lord Krishna ஓட lotus feet reaching, he says punarjanma na vidyate, அப்பேற்பட்ட ஆத்மாக்கு there is no மறுபிறப்பு, புனர்ஜன்ம கிடையாது, rebirth கிடையாது. So Lord Krishna re-emphasizes the previous point and adds additional point, and the Brahmalokam varikkum, that's the highest before the Supreme Lord. And the varikkum pona kuda one has to come back, because Lord Krishna hints that even the Brahmaloka is finite. அதனுடைய விளக்கம் வந்து subsequently வரும். I'll be giving you a brief explanation on the finiteness of Brahma or the Brahmaloka. So Lord Krishna says, எது வரைக்கும் போனாலும் திரும்பி வரணும். The only place of no return is reaching the lotus feet of the Lord. That is through constantly remembering him and remembering the Lord at the time of death also. Bookla kuduthirukra meaning paakalam. Arjuna, all worlds where beings exist up to the world of Brahmaji are subject to rebirth. However, Kaunteya, on reaching me, there is no rebirth. So Lord Krishna categorically says, reaching him, there is no rebirth. So that is the path to moksha. Constantly thinking of the Lord, devotion 100%, and therefore the mind is purified, actions are purified, and therefore moksha. Tamilla, Arjuna, Brahmalokam varai ella ulagangalum மறுபிறப்பு உடையன. குந்தி மகனே, என்னை அடைந்தவனுக்கு மறுபிறப்பு இல்லை. So Lord Krishna gives the secret recipe for no rebirth, freedom from samsara, or the moksha. So Lord நினைச்சுக்கணும், கான்ஸ்டண்டா நினைச்சுக்கணும், at the time of death நினைச்சுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா பழைய பண்ண கர்மா எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகாது,
But then it takes the Atma up to a particular place only to bounce back for a rebirth. This cycle repeats. மேல போலாம். நம்ம ஸ்லோகா 17ல இருந்து 27 வரைக்கும் அதனுடைய சம்மரி பார்க்கிறதுக்கு முன்னால it may be useful to do a quick recap of the point we had touched upon shloka 4.8 of session 11. அப்புறமா அதையும் போய் திரும்பி பாருங்க. இதுல அந்த டைம் கான்செப்ட் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அது வரப்போகுது. அதனால அதை முதல்ல தெளிவுபடுத்துறேன். Just giving you a glimpse of that time concept which are going to come in the shlokas we are going to touch upon. First there are 4 yugas. The Krita, Treta, Dwapara and the Kali Yuga. 4 yuga, that's called a yuga cycle. And the total duration of that is 4.32 million human years. நம்மளுடைய human years 4.32 million human years. So ஒரு யுகா சைக்கிள் இவ்வளவு டைம் ஆகுது. And there are 1000 such yuga cycles. அது ஒரு கல்பா சொல்லுவாங்க, which is one day of the Brahma, the creator. Therefore 4.32 million into 1000, that is 4.32 billion human years, is equal to the one day of Brahma, and in equal amount of time for the night also. Therefore one full day of Brahma is 8.64 billion years, and 360 days per year for Brahma, and Brahma's life span is 100 years. And therefore Brahma has a finite life of 311 trillion years. This trillion years may look like very large for us, but then here it is meant to say when it is finite, the meaning is the superpower, the Lord, is much beyond that. He is not bound by time. So Brahma's lifespan also is limited. It's finite. So மேல போகலாம். போன ஸ்லோகத்துல Lord Krishna had said, பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போனா கூட ஒருத்த திரும்பியும் he will get a rebirth. And பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போறன்னு சொன்னதுன்னா, that is even if one reaches up to the Brahmaloka, he will still get a rebirth, which means that is a finite space. எப்படி அது எவ்வளவு பெரிய மேக்னிட்யூடா இருந்தாலும் in front of the God's existence, the rest of the things are finite, because the God is infinite. அந்த பாயிண்ட் தான் இதுல ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. So முதல்ல Lord Krishna says there are 1000 yuga cycles in a kalpa. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் 4.32 billion years, and that is one day for Brahma, equal amount for one night. Lord Krishna says during the day of the Brahman, and the unmanifest things எல்லாம் they start manifesting. அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிறதெல்லாம் இந்த உலகத்துல they will all appear during the day of the Brahman, which is once every 4.32 billion years. அதே மாதிரி அந்த பிரம்மாவோட நைட் வரும்போது all these things go away, disappear, dissolve, and it's only the Brahma that exists. Even that Brahma is unmanifest. So in the cycle mari varum, it keeps repeating. So Lord Krishna says that Brahma's lifespan itself is limited. So people who reach the Brahma, they are also limited time they get to spend there.
அவங்க திரும்பி வந்து எர்த்துக்கு வருவாங்க. Therefore, only way to escape that is to reach the Lord's place, Lord's feet. So he says, the souls reaching Akshara Brahma, imperishable Brahman, the Supreme Lord, who is even above the Creator Brahma, those people do not return to the earth on a rebirth. And having said that, Lord Krishna says the time of death of a yogi determines the destination for the departed soul. What it literally means is, அந்த யோகி உயிரோடு இருக்கும் போதெல்லாம் whatever he had done, however he has grown, whichever way he has grown, that is what is going to decide on the path the soul will take after parting from the body. So இதுல வந்து Lord Krishna talks about the path of light and path of darkness. What it really means is the enlightened yogi, avanoda destination, he goes into the superpower directly without a rebirth, getting over samsara. Whereas the one who is not 100%er in the devotion, or who is half-boiled or ignorant, he either comes and goes back, or he goes down even further. And finally, Lord Krishna says, a yogi who is aware of this, he is never deluded. So he is clear, he mends his ways, and he follows the true path of whatever we had talked about, those virtues. So this is what is summarized by Lord Krishna, and then he ends the chapter with a shloka which will follow next. Let's go further. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. If you remember, this chapter began with a series of questions from Arjuna on Brahman, Jivatma, Karma, and so on. Lord Krishna, while answering all that, he has brought Arjuna to the point to say that if a yogi has understood the answers to all the questions that Arjuna has asked, which we have discussed so far, he says that yogi is poised for crossing all the stipulations scriptureல சொல்லியிருக்கிற வேதால விதிச்சிருக்கிற விதியெல்லாம் தாண்டி போயிடுவான்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது. Shloka 8.28, which is the last shloka in this chapter. Vedeshu yajneshu tapassu cha eva daneshu yat punyaphalam pradishtam atyeti tat sarvam idam viditva yogi param sthanam upaiti chadyam. So idhula Lord Krishna says Vedeshu abdina, the one who has studied the Vedas, the four Vedas, all the contents of the Vedas, that's one of the punya karma. Second one, the yajneshu, and the yagam எல்லாம் செய்யறது, oblations, that is another way. We had seen this earlier. Third one is tapassu, doing வேற தபம் எல்லாம் பண்றது, the penance. Cha
eva daneshu charity. அப்போ வேதங்களை படிக்கிறது ஒண்ணு, யாகம் பண்றது ரெண்டு, மூணாவது சொல்லிக்கிறது வந்து தபஸ் பண்றது, நாலாவது வந்து சேரிட்டி. இந்த 4 பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிற புண்ணிய பலம், புண்ணியம் கிடைக்கிறது. அந்த நல்லது பண்ணா புண்ணியம் கிடைக்கும், கெட்டது பண்ணா பாபம் கிடைக்கும். Good deeds will bring punya and the bad deeds will bring the papa. So these 4 are the good deeds. வேதம் படிக்கிறது, யாகம் செய்கிறது, தவம் இருக்கிறது, and தானம் கொடுக்கிறது. So Lord Krishna says, yat punya palam pradishtam. என்ன புண்ணியம் வந்து இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறோ, whatever is said is the punya that will accrue. இதம் விதித்வா. இப்ப நான் சொல்லிட்டு இதுவரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸ், a yogi who has understood all the answers to the questions which Arjuna had asked, yogi, such a yogi, tat sarvam, அதை எல்லாத்தையும், all these 4, the punya yielding, the 4 karmas, அதையெல்லாம் atyati, he crosses over. That is, he doesn't have a need for those, he is beyond that now. And adyam paramsthanam, so he says the original highest place, that is the Lord's place. Upaiti, upaiti na reaches, adera. So Lord Krishna says, the one who has understood the answers to all the questions that Arjuna had asked, and therefore such a punyatma, and the வேதம் படிக்கிறது, யாகம் செய்கிறது, தவம் செய்கிறது, தானம் செய்கிறது, that is reading the Vedas or the oblations or the penance or the charities, அதுலேருந்து வர புண்ணியத்தை விட அதிகமா he would have got more, and because of his way of life. Therefore he crosses all that by how? By knowing the basic philosophy, the points which were discussed all along. So he says that yogi crosses all this and then reaches the highest place, that is the feet of the Lord. So Lord Krishna says, dedication, total dedication, 100% dedication, and naturally such a person earns the punya equivalent to or more than by doing the other karmas, and then additionally his thoughts always immersed in the Lord. Therefore at the time of death also the thought is on the Lord, and therefore the path is straight to the Lord. So that ends the chapter 8, midway through the Bhakti Marga. மேல போலாம். புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். Knowing thus, the yogi goes beyond the rewards attained by the study of the Vedas, performance of sacrifices, austerities, charitable works, and attains the supreme abode. So இதுக்கெல்லாம் தேவையில்லாம, without a need for any of those 4 activities, karmas, the yogi goes past, because he has clearly understood the Jivatma, the Paramatma, the karmas, and all the things that are to be known. Therefore his life is carved into the right path. தமிழ்ல, இதனை அறிவதால் யோகி வேதங்களிலும் தவங்களிலும் தானங்களிலும் காட்டிய தூய்மை பயனை கடந்து
ஆதி நிலையாகிய பரநிலையை எய்துகிறான். That is, he reaches the highest position, the Lord's feet. So Lord Krishna is taking Arjuna through the Bhakti Marga, simplifying what is basic bhakti is and how it takes one to the highest level. மேல போகலாம். Summary of the points covered today. முதல்ல நம்ம பார்த்தோம், soul of an enlightened yogi reaches the Lord directly and it's free from rebirth. So that's the ultimate one can aim for. The Bhakti Marga will pave way for this. In comparison, there is rebirth for any other soul. அது பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போயிருந்தா கூட it has to come back to the earth. And even Brahmaji, the creator, is finite with reference to the infinite Lord. Therefore, reaching Brahmaloka is not liberation, it also entails coming back. And then knowing this truth, இத புரிஞ்சிக்கிட்ட யோகி, he need not earn punya through the other means of studying Vedas or doing yagas and all, and he gets a direct access to the Lord by staying focused with devotion on the Lord while alive and breathing last, thinking of the Lord, and he goes straight. So இதோட chapter 8 முடியுது. அடுத்த வாரம் we'll be taking up the next chapter in Bhakti Yoga. டைம் கிடைக்கும்போது பழைய செஷன்ஸில் அதை போட்டு கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க. பிகாஸ் இது திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது தான் the essence of it will get ingrained. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். Please remember to like, share and subscribe. Take care. Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.